buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a un nuevo de Witcher 3. Hoy tenemos una de estas misiones por delante de las que me gustan a mí jugar. Aunque es un poco rompecorazones, pero estas cosas pasan. Y es que nos acaba de llamar Yennefer para reunirse con nosotros para pedirnos un favor. Y esa es la misión principal de amistad de Yennefer. Si fuésemos Team Yennefer, que no es el caso, pues ya hemos visto que la hechicera a mí no me cae bien. Y no me cae bien por las decisiones que toma siempre ella, ¿no? Toma decisiones que no van conmigo. Es que no van conmigo. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Ya estamos casi llegando al final, ¿eh? La parte de Uma es casi el final del juego. Pero antes hay que hacer alguna misioncilla que de por medio. Bueno, ¿por qué no soy Team Triss? Pues porque Triss le da igual hacer nigromancia y cargarse algo tan importante como lo que se acaba de cargar. Por cierto, vamos a ver si podemos poner el volumen más bajo, ¿vale? ¿Vale? Triss trata muchas veces a Geralt con la punta del zapato. O sea, Triss, Yennefer, perdón. Fría con él. No le importa aliarse con Nilfgaard si va bien a sus intereses. En fin, es un personaje que es todo lo contrario a lo que yo me gusta de la trama de Witcher. Sin embargo, Triss es cariñosa, es buena, siempre apoya al brujo. Team Triss. Lo siento por aquellos que les guste Yennefer, pero yo soy Team Triss, pero de todas. Bueno, Sardinilla. Hey there. Vamos a ver a Triss. Creo que se fue por ese camino. Por este que sale aquí, Sardinilla. Cojones. Por aquí, Sardinilla. El último deseo, la famosa novela, que es donde se conocen el brujo y Yennefer. Esa es la misión que vamos a iniciar, que evidentemente hace referencia al genio que los unió. Es decir, es el momento de darle calabazas a Yennefer. Ayudarla, sí. Darle calabazas, también. Vaya temporada de lluvia, loco. ¿Es posible que esa sea Yennefer? Andando tranquilamente aquí como si tal cosa. Y si es ella, ¿por qué no ha lanzado un hechizo? Nunca se sabe qué va a pasar en un bosque oscuro y tenebroso.
¿A dónde vas, Yennefer? Si se puede saber, claro. ¿Jen? Yes. ¿Me vas a explicar el motivo de nuestra visita? You better take that back. You defile sacred ground. The gods will never forgive you for this. Ye ain't welcome here, witch. Me vas a contar por qué Triss te ha dado bien hacer amigos. Saw it happen. Ya. Wanted to talk to me ¿Tenías about algo que something? decirme? Amos var Ipsis, a specialist on djinns. Heard of him? I found a tome he'd penned in the Emperor's library. Var Ipsis set off for Skellige one day and was never heard from again. I asked some of the local folk. Some here still remember him. ¿Por qué te interesa tanto este tema? ¿No lo habíamos zanjado ya hace años? Why are you even interested? Djinns are dangerous sometimes, and malicious all the time. I remember. But the advantages outweigh the risks. If I can tame a djinn, I shall gain incredible power. And that could be useful to us one of these days. Eso fue lo que nos causó, el problema que nos causó. You sure this mage actually had a djinn? His books strongly suggest he did. He describes taming one, harnessing energy from its power. Sigues con lo mismo de siempre, Yennefer. Por eso entre tú y yo nunca habrá nada. ¿Sabes dónde buscar? Nowhere to look for the mage and the djinn? The locals say they last saw Amos's ship off the coast of Hindisfjall, just before a once-in-an-eon storm broke. Doubt we'll find them then. En ese caso, Mage is no probably creo que los fish food, encontremos. and the djinn El mago escaped. será pasto de los peces y el Djinn habrá But desaparecido. even if it is so, I'll not give up without seeing some evidence. Will you help me? I've no gold to offer in reward, but I shall be ever so grateful. Te ayudaré para cerrar este círculo de una vez y para siempre. Since you put it that way, fine. I'll help you. Thank you. A boat awaits in the harbor. Come. See, you've managed to prepare everything already. I have. How could you possibly know I'd agree? I didn't. Decided to risk it. Podría haberte dado calabazas aquí mismo, pero prefiero cerrar la herida del Djinn antes. Lead the way. Just Te once, sigo. you might try to take the initiative. Would you even let me? It would depend on the situation. Did you sever his head? Head of a giant in your mouth. The ship carrying the Djinn sank somewhere in this area. Not too precise as No es la needs pista go. más precisa del mundo. I'll cast a spell on our boat. We'll know if there are any wrecks on the seafloor below us. All right, let's get to Muy work. bien, manos a la obra. Mind if I take the helm? ¿Acaso tengo choice. elección? No. Geralt, how long must I wait? Are you ready to sail? ¿Nos vamos? ¿Ves Not cómo sure this trata? Djinn thing La is forma en a la good que le idea. habla. We managed to seize one before. Do you remember? Of course. Claro, The lion almost ya que lost estuvo a his punto de voice that perder la time. voz. How lucky your exorcism saved it. It was poetic. Yeah, how was I Sí, supposed to ¿cómo know iba a saber que aquel you should encantamiento be able to significaba figure vete y que out te dé? yourself? You should have studied foreign languages. Gonna keep bringing that ¿Qué up le for vas the a rest of decir my echando life. en cara Of mientras vivas? course,
Your last wish effectively assured it. My wish was Mi about us deseo being pedir que siempre together estuviéramos always. juntos. Not No te about burlarás de todos my mis every errores. mistake. Careful what you wish for. And when your wish is granted, you must accept it with all attendant circumstances. Yeah. And as for your missteps, I don't rightly see why I shouldn't laugh if they're amusing. There's something here, on the bottom. It's too deep here. You can't dive that long. You underestimate me. On the contrary. After all, I asked you for help. I'll cast a spell. It will slow your heart for a time. You can stay submerged longer. Assad Eich Criede Rithorn. Ready. Careful down there. How's it going? Yeah, and you know I hate it when you read my mind. Sumergidos es lo único que veo. I'm not reading your mind, but using telepathy. Besides, you've nothing to hide. Snapped masts, busted planks, and a whole swarm of drowners. Probably drawn by the corpses of drowned crew, then made their nest here. There's also a Clan Drummond figurehead. Not the right ship. Come back up. ¡Me van a matar! Sube. Sube, Gerald. Joder, me han dejado la armadura de charmistos, vamos. ¿Te importa si me remiendo la armadura? Armas. Joder, no tengo nada para armaduras, tío. Ay, madre mía. Me lo han dejado hecha polvo, ¿no? Por cierto, ¿tengo comida? Sí. Comer un poco porque es que... Los sumergidos no vea tú. Where to now? Wherever the leads take us. Say we find the Djinn. What'll you do? Ask for a beautiful house and a ¿Pedir palace? una casa, un palacio, una corona de reina? ¿Qué te vas a pedir Are we aquí? still talking about the Djinn? Or have we moved on to a talking fish? Doesn't much matter. Da lo mismo. Both make Ambos wishes come conceden true. deseos. What would yours be? ¿Cuál es el tuyo? You'll learn in due course. Something's here. Another wreck. Let's see if our Djinn's down there. Fíjate que me recupero un poquito de vida, ¿sabes? Que me han dejado bastante seco, vamos. Found a wreck. It's been here a while. Wood's rotted. Look around, but be careful. Look for something that might indicate it's the mage's ship. Fíjate que no te lo vas a creer, pero he atravesado la madera del barco, ¿sabes?
sirena por aquí dando por culo. Ya. ¿Dónde coño tengo que ir, tío? A man's skeleton. Un esqueleto humano. Somebody pinned Alguien his skull empotró to el the deck cráneo en with una an cubierta axe. con un A hacha. death worthy of a Skellige. Clan emblem indicates a El demon emblema del man, clan indica so que he es un was hombre from del tipo. Pharaoh. Era de Faraón. Got something. A Tengo Skellige's algo, buckler. una rodera Clan Hamai de un symbols. hombre de Scary, símbolo del rey. Donde Porque was a donar. babe in swaddling clothes when this buckler landed here. Yen, doubt any of these boats were the mages. These are old sunken longships. $37 de armadura. Porquería. Bueno, no vaya a creer, no eran tan malas. Lo que pasa es que las que tengo son mucho mejores, ¿sabes? Eres única haciendo que las citas sean entretenidas, Yennefer. You're getting better at this. Go even quicker if you Iría help. más deprisa si me ayudaras allá I abajo. prefer to observe matters from up here, most definitely. Yeah, like when we Sí, were looking for como the cuando estábamos con golden el dragón y la dragon. avalancha nos echó del Swept us camino. off the trail. Novela que también leí. Clinging to the remains of a bridge Mientras yo me for dear aferraba life. desesperadamente al resto del puente y tú te agarrabas a mi cintura y miraba la vista, ¿te acuerdas? Chasm below us was Era breathtaking. mismo bajo nosotros era impresionante. El susurro de los árboles, un riachuelo fluyendo perezoso. I remember, though I found myself admiring what I had right in front of me. Something strange about those rocks. And there's something on the bottom. We'll see what it is. Espero que seas la última vez que me pides algo. Como sigamos así, me matan, ¿eh? Ahí. Vale, ya está, ya está. Observa lo que hay, lo que hay See abajo. something? Something doesn't do it justice. Un cráter A huge enorme, crater como as si if hubiera it caído un right landed meteorito. here. I must see it. Diving in after all. ¿Vas a No, tirar I hasta el should final? cast another spell to see through your eyes. Now relax. I su foltia beidem ein eichte illivaid. That is no meteorite crater. What is it then? The Me parece effect que of teleportation. A powerful force cut out a fragment of the seabed, rocks and everything lying within the teleportation zone. Always claimed portals were dangerous. I believe we're on the right track. Look for anything that might contain a Djinn. Fine, but get out of my eyes. Too cramped in here for us both. I su foltia beidem Transverse cut ein through the eichte pelvis. illivaid. Surgical precision. No conventional weapon could do this. No Djinn here, but there's something. No encuentro Jin, pero hay algo que me gusta. Half a seal. Medio sello. That'll do. Come back up.
¿Está hecho de noche? Pues que arriba hay una tormenta de la hostia y por eso no se ve nada. Es de noche. Veo que te has tropezado con mis amigas las sirenas. Only found half. Can you do anything with this? I can use it to locate the other half, to within a dozen yards. And once we find that, we En should cuanto find lo the Djinn. localicemos, encontraremos al Exactly. Djinn. Ready? I'll take us there on the count of 3. Oh, no, No, otro portal, no. Stop whining. 1, 2... Three. Said you were gonna go on. ¿Sí? Dijo que era la de 3. I did. Look, we must search the area. Yen, not so No tan fast. deprisa, Jane. Gotta tell me what this is Antes tienes about que contarme first. de qué va Why do you esto. want ¿Para this qué Djinn? coño quieres al Djinn? But you already know. A Djinn's power is priceless to a mage. Cuéntamelo o me voy. Won't worm your way out of it. Not this time. Tell me the truth or I'll leave. You needn't resort to blackmail. You would have learned eventually. True, but after the fact, I want to know now. Quiero saberlo ya. How long has this been going on, Geralt? This thing between us? 15, 20 years? We repeatedly split up, then returned to one another. Something draws us to each other, but I can never be certain if it's a true feeling or merely a bit of mischief by a Djinn. So that's it. Así que de eso se This is trata. about my last De mi wish. último deseo. You asked that Djinn to bind us together forever. I want to ask this one to take that wish back. Entiendo. I get it. You want to know what'll ¿Quieres happen saber if qué magic pasará no si longer dejamos de binds estar us? unidos por la magia? I want to know if when the Djinn's magic is gone, if we've any magic left of our own. Vale, vamos allá. Wondered that myself many times. You see, we're just a step away from learning the truth. Come, let's search the ship. Ujú. Pero los Seems Djinn Amos son was grandes quite the luchadores. eccentric, asking the Djinn to lift half his ship to a mountaintop. Bien se ve, He tío. didn't necessarily. Djinns are inherently mischievous. This one might have granted his wish and perverted it in doing so. In that case, I'd appreciate it if you didn't wish I'd disappear from your life. I've yet to decide how to word it. We should explore the ship. Nothing interesting here. Nada interesante. Nothing interesting. Nada interesante. Quizás hay alguna forma de entrar en el interior del barco. En la parte baja. Ajá. Interesting. Wonder what this means. ¿Qué significa esto? ¿Vino? Mystery of El mysteries. misterio de los misterios de Madness of Annette Granville. Granville. Hilo. El imperio de los Fundamental elementos Empires de by Jean Jean Batista. Batista. Mage must have slept here. Nothing here. Nada. Nothing interesting. Nada interesante.
nice shoes. Looks like the impact with the mountain was so El impacto powerful le it separó de popped su the wearer propietario. right out of them. Wonder what this means. Blood. Blood. Someone was dragged across the Sangre. deck. Lo arrastraron por la Or cubierta. left this mark when the ship suddenly tipped to one side. Joder. Yen, think you should see Bien, this. creo que deberías de ver esto. What do you have? It's Amos. Looks exactly like the etching in the book. Except his head was intact there. ¿Crees que lo mató el Djinn? Think the Djinn did this to him? No, it wouldn't attack its master. This looks rather like an unfortunate accident. When the storm broke, Amos must have uttered a wish like, take us away anywhere, to a mountaintop even. And the Djinn granted the wish literally. They had a hard landing. Amos was thrown off his feet and against the wall. The bookcase did the rest. Always knew too Siempre he much dicho studying que could tanto kill you. estudio es malo para la salud. Voy a registrar el cadáver. If he died while being teleported, Seal might still be on him. Behold. Bravo! Come to the deck. I've an idea. Colds preserved the corpse. Died from head trauma. Bookcase cracked his skull. Must have been a hard landing atop this mountain. ¿Por qué tan alto? Step back a bit. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Summon and tame the Djinn. It's not likely to be happy. Stand at the ready. Tame Djinn, Rif Kaishta Engaya, Kaishta et Disglair, Gevired me Castle. ¡Me lo propuse! Take it you have a plan. You must Ayúdame. weaken him while I draw him into the sphere. Care to trade places? Espero que tengas un plan. No puedo ni acercarme a él. Bien. Joder. ¡Pero madre que lo parió! Bien. Just a bit more. I can feel his strength waning. Not good. Mala idea. Got you! Your master died before uttering his last wish. I cannot capture you. We can struggle like this for eternity, or I can release you. If you do one thing for me. Do you see the spell that binds us? Only a Djinn can remove another Djinn's spell. Remove this one and you'll be free. You are free! Storm's over. La tormenta amainada. Yes. It's all over. Maybe we should sit. Nos sentamos. Look a bit dazed. Pareces aturdida. I'm not, but we can sit.
¿Estás mejor? Feel any better? I told you, I'm fine. Don't need to play tough. No te hagas la dura, ha sido una lucha encarnizada. Quizás no tanto como la última vez que controlamos a un Djinn, pero... No dura. comparison, I'm afraid. Half of Rind suffered then. Now I'm merely a bit tired. Thank you for coming, Geralt. I'd have had a much harder time of it on my own. Tampoco podía negarme. Well, never could say no to you. Perhaps that will change now. Feel anything? ¿Notas That algo? anything's ¿Ha cambiado different? algo? I expected... I don't know what I expected, actually. A bit of vertigo, perhaps. I thought you'd become a stranger to me. That I'd look at you and not feel a thing. But it's not like that at all. Nothing's changed. Aquí es el momento de romper el corazón a Yennefer. Lo siento, chicos, de verdad. Es que si no, no sería yo. Hay que romperle el corazón. Hay otra. Lo siento, Jen. Hay otra. Sorry, Yen, but magic's gone for me. Truly? But how is that possible? I still feel the same. You should too. I don't understand. What does this mean? Means the Djinn granted Significa your que el Djinn wish. te ha concedido el deseo. Right. Fine. Good. Glad we got that over with. We know where we stand, at least. Naught left for us here. Let's go. Wait, Espera. magic's gone, true, but Cierto that que la doesn't magia ha mean I don't like desaparecido, pero eso spending no time with significa you. que no me guste estar contigo. Let's sit a while. Quedémonos aquí un rato, ¿vale? A ver, teniendo en cuenta que tomamos la decisión de quedarnos con Triss en el muelle, si hubiésemos aceptado aquí a ella, Next time we go on horseback. hubiésemos A tenido un horse problema. would never make it down that mountain. What now? ¿Y ahora qué? Well, I'm due to appear in Vizima. We must report to the Emperor, after all. Ciri's our concern. Sí, es and asunto only nuestro. ours. Nuestro, no del At emperador. heart, perhaps. But it's not what we agreed with Emir. We must see him. Muy leal por tu parte. Awfully loyal to your patron. He happens to be your patron as well, darling. You'd do well to remember that. Otherwise, he might feel compelled to remind you. Me niego a ir a verlo. Don't have the slightest intention of doing that. Well, I can't force you. Hablemos antes de que te vayas. Yen, what happened back there? Please, Geralt. There's nothing left to say. I'm off. Me too. Yo We'll también. collect Uma from the Recogeré a barrel, Uma, and we'll que ride está for con el balón, y Kenmore. partiremos hacia Caer Morgan. I shall join you as quickly as I can. Farewell. So long, Yen. Hasta otra. Jen. Es lo que había que hacer, ¿eh? ¿Por qué os cuento esto? Porque nosotros aceptamos el romance con Triss Merigold. Si aquí le llegamos a ser bueno con ella y no le rompemos el corazón, al final nos quedamos sin la una y sin la otra. Entonces, hay que ser fiel a uno mismo, y si yo digo que soy Team Triss, es que soy Team Triss. Punto. Es lo mejor. Grand those swords, but I prefer the trusty axe.
way to win respect in Skellige. Decent folk live here in the Highlands. You see what did you sever his head? And what's this mystery for? Dejamos atrás Scarish. Seen the plans? Strange long bottom's almost flat. Es la única forma de hacerlos con viaje rápido, por eso nos llevan hasta aquí. Porque es que es la única forma de ir a donde tenemos que ir, ¿vale? Que donde tenemos que ir a todo esto. Vale, esto es Scarish. No recuerdo ahora, es como ir a donde yo quiero. Espacio, mapa del mundo, coño, es verdad. ¿Ves? Aquí tenéis las islas Scarish. Hay un vídeo que subí hace mucho tiempo, pero que, bueno, yo realmente lo he grabado hace poco, donde están los países. Scarish, Belen, Novigrado, que es una ciudad libre, pero realmente pertenece a Redania, ¿vale? Huerto Blanco, el castillo de Witcher, que Witcher ahora mismo está... en este juego está controlada por Nilfgaard. El ducado de Toussaint, que por cierto, al ducado tendremos que ir. Y aquí en el norte está Kael Morgen. Vale. ¿Aquí vamos? 22 minutos para terminar el gameplay, ¿no? Vamos bien. Vamos bien. Oh, la sardinilla. Hostia, qué atardecer más guapísimo, loco. Vele. Vamos, sardinilla. Slow now. Whoa. Qué preciosidad, tío. Visualmente es que es... El juego es la hostia de guapo, tío. Take it easy. Mira qué chulo, tío. Donde empezó todo, concluye todo. Bueno, concluye todo, porque todavía queda tela por jugar, ¿eh? Que además tenemos dos DLC, ¿sabes? Right, give me the coin. Tails will clean the shit out of the stable. Heads we go back. What's up? You daft? Of course not. You look awful. Oi lads, fancy an outing to find that she-beast? Bring the Smiths, lad. Get a tooth one. Freak. Good idea. Ah, Witcher. Greetings. Baron's not here. Rode off to find a healer. For the wife, naturally. Claro. I know. Lo sé. Seen what's happening ¿Has outside the visto gates? lo que le está What do pasando you al otro mean? lado? Baron left me in command. Told the boys to set things right, put them in order. The new order. They're murdering and Están pillaging. asesinando y That saqueando. is the new order. And I don't give a flying fuck if you like it or not. Maybe I should send my man to the creek. Might catch something. I'll tell you where the loot's at.
Your mate split the loot between them long ago. And you, shut it now. Save your strength. Rubble. Rubble everywhere. Sargento, Need to talk to you. About? tengo que hablar contigo. Uma, he venido a llevármelo. Uma, gonna take him with me. Gotta ask the Baron's permission. Thing is, he ain't here. Not about to ask for Escúchame anything. bien, no I'm necesito telling you, pedir nada. you can try to Puedes stop me, intentar detenerme si quieres, claro. but that'd be an Pero error. sería un grave error. A mortal one. Un error fatal. Think you got me shaking in my boots? You sure as hell should Pues be. deberías. Fine. Cripple's not worth no blood. See the groom. He ought to be glad to give him up. Bugger's been eating from the feed bags. And a pleasant journey to you both. Thank you kindly. Muchas gracias. Vamos a por Uma. Jefe de los establos. I'm taking Uma. Me llevo a Uma. Ain't a- Sergeant Hartle El said I sargento could. Ardal me ha dado permiso. Bring him back though, won't you? Be awful dull without him. Encontrar otra diversión. Find something else to laugh at. I don't know. No sé, Catch some cazar frogs alguna and shove rana, straws up their meterle asses. pajilla por el culo y soplar y estas cosas. That one of your Witcher games. Witcher version's different. La versión de los brujos es Don't make me diferente. show No me you. obligues a enseñártela. Open the door. Abre la Now. puerta, ya. Hey, little guy. Pequeño. This here's Roach. Ese de ahí es sardinilla. She'll take us to Kaer Morhen. Nos llevaré hasta acá el Morgen. Well, come on. Venga, vamos. What the? Quit playing around. Vámonos. Let's go. Estate quieto. El camino no será cómodo. Pero al menos estarás en un lugar mejor que aquí. Al menos no te trataremos como un bufón. Looks like we got company. Tenemos compañía. Nilfgaardian battle Montura ropes. nilfgaardiana. What do you want? ¿Qué coño queréis? Emperor's displeased with you. Then he ought to ask somebody else for Entonces help. debería pedirle ayuda a otro. The Emperor does not ask anyone for anything. You will ride with us to Vitsima. Sure about ¿Tú that? estás seguro de eso? Don't even try. Fine. Lead Está the bien. way. Os sigo. Me cae muy mal el emperador. De siempre. No es nuevo. And the Third Army will sweep in from the west to take Banglin. If I may, Your Imperial Majesty, our spies report that the garrison at Banglin consists almost wholly of mercenaries. Bribery, then.
we stand to lose exactly no men in battle. And we stand to lose less time. Very well. Give the orders. Then set sail. As you wish. At once. Your Imperial Majesty. Su Majestad Imperial y bla 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 bla. I did not have you brought here for an exchange of courtesies. Report. No acepto órdenes de ti. No courtesies needed. Perfect. But remember, I'm not your No soy tu soldier, soldado, or page, ni soy tu or paje, dog, ni tu perro. so don't give me Así que no me des orders. órdenes. Would you prefer I order my guards? Look around. I need only beckon. Geralt. Now report. Ciri. Bueno. Well, this. Este hombre es la clave para encontrar a Ciri. I give you 3 solid leads. Trails as fresh as morning dew. The aid of my spies and my court sorcerers. Yet in my daughter's stead, you bring me this monstrosity? En primer lugar, Ciri no es tu hija, gilipollas. For your sake. Listen, I'm looking for a needle in a haystack. A needle that at any moment can... It's a difficult task, I know this. What of it? Listen to me. I rule the largest empire the world has ever known. I wage a war against the North, command men in tens of thousands, while at home the trade corporations and nobles seek to depose me. You cannot expect me to pity you the difficulty of your task. Esta monstruosidad que hay aquí podría ser tu propia hija. This Bueno, monstrosity tu might hija, well be your que no daughter. lo es, porque no Its es hija body is the tuya. product of a curse. Someone hides inside it. Can you lift this curse? I've done a great deal of research, made inquiries, but to lift it I would need to know the words used to cast it, and that... Vafel Elen, Kedmil Fali. Gladiv Dorn Eptened, Bandro Ithne Iacus. Dandelion told me. Me lo dijo Jasquier. Ciri talked to him Ciri le about habló de ello. At last, you provide a pleasant surprise. Lady Yennefer, my question stands. Yes. I believe I can. But I must... The details do not interest me. Geralt, you've achieved precious little, yet admittedly more than the bumblers in my spy corps have. I give you half the promised reward. You will receive the other when you bring me Ciri. No pretendo traerla aquí. Wouldn't count on that happening. That was no request, it was an order, Geralt. And I advise you well, do not disobey me. This audience is over. Till the next. Tu mordaz ingenio. ¿Qué ha sido de él? Could have used some of that famous biting wit of yours. Where'd it disappear to? Tan sumisa como una novicia de Aretuza en el despacho del decano. Aretuza called into the dean's office. I merely know when I can indulge my pride and when I must swallow it. Unlike some others, I know. Ah, entiendo. A mí me enseñan al garro porque soy un humilde brujo, pero... To do this now, Geralt. We can fight another time, in another place, where the walls have no ears. ¿Cómo crees que se puede anular la maldición? Si es que existe esa maldición. We must take him to Kaer Morhen. Oh, and Geralt, forgive me, but I'm unable to teleport you, Uma, and Roach, so... Don't worry. No te preocupes, iremos a caballo. Nunca me gustó el teletransporte. Take care of yourself. Wait. Espera. Here. Toma. Probably better if you keep it. Creo que es mejor que lo lleves tú. Of course. I'm off. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman.
Geralt needed to lift the curse. So we took Uma to the home of the world's greatest specialists on dark spells. To the Witcher's fortress of Kaer Morhen. Videojuegos que se le pueden echar cientos de miles de horas si se quiere. Sardinilla, no pasa nada. Sardinilla. Y los sardinillas. Hogar, dulce hogar. Tan cerca de la fortaleza. Alguien no ha pegado ni un golpe. O hay pocos brujos para defender Kaer Morhen. Quite a while. Viejo. Too long. Demasiado. And your journey, how was it? Calm, if you don't Sin count the sorpresas, fork-tailed salvo fool por el rides colín a few herido que miles sobrevoló back. nuestras cabezas un kilómetro Passenger got a atrás. little restless. El pasajero se alteró un poco. What have we here? Multiple deformities. Eyes, ears, nostrils, a hair lip. And is this... Now, calm down. Yennefer was right on one count. Thing sure isn't pretty. ¿Por qué estás tan sucio? Don't look all that nice yourself. ¿Te has puesto a trabajar o algo así? This. I was mixing some lime for the mortar. Need to patch up the walls before they crumble. Lot of work for one person. Demasiado trabajo para una sola persona. ¿No te echarán la mano Lambert y Eske? ¿No les parece importante? Yennefer found more important things for them to do. Así que ya ha llegado. Yen's here already. Yen, digo. And how? You two are. ¿Habéis discutido? Geralt, I understand she's well, how do I put this? Emancipated, strong-willed woman. But do manners count for nothing? She teleports in, not even a nice to see you, jumps right into a, we've a curse to live, there's this to do and that. So Eskel and Lambert get going. And she went to the guest room to rearrange things. Threw the bed off the balcony. Que ha tirado la cama de los invitados por... Era una buena cama. Shame. That was a good bed. Pasaron cosas muy interesantes con ella. Solid oak frame, down mattress. Triss always said she... Vale, ya sé por qué la ha tirado. Now I see. It's either that or Yen. Muy bien, es eso o es que Yennefer detesta los muebles de roble. Pero no, yo creo que más bien detesta que Triss y yo durmiéramos en esa cama. ¿Qué coño planea? So what's Yen planning? Wish I knew. Mean she didn't tell you? ¿Quieres decir que no os lo dijo? She told us what she needs to lift the curse, not what she plans to do with it, despite our asking. Sospechoso. She's up to something. Trama algo. Glad you noticed. ¿Dónde está todo el mundo? So where is everyone? Eskel's hunting forktails. Gotta nip that infestation in the bud. And since Yennefer needs to distill some ingredients from their organs, well, like they say, two birds, one stone. Lambert's still in the keep, preparing to venture into the mountains to enrich the phylactery with elemental power. And Yen? Assembling a megascope. Wanted my help running around with some chirping contraption, searching for something. But I'm too old for that nonsense. I should let her know I'm here. Debería avisarle de mi llegada. If you say so, but don't go thinking she'll throw her arms around your neck. No es lo que pretendo. Además de eso, supuestamente ya está más que solucionado entre ella y yo. Pero bueno.
No sé por qué me señala. Vale, porque está elegida la misión que no es. Por cierto, vamos a ver las misiones que tenemos, ¿vale? Misiones. ¿Secundaria tenemos alguna? Piel de lobo. Vale. Tenemos encuentra a Yennefer y ayudará. Encuentra a Amber. Vale. Y patito feo. Yo creo que deberíamos de ir por orden, ¿vale? Aunque yo sé lo que va a pasar cuando vayamos a ver a Yennefer. Estar muy encabronada conmigo. Lo cual me sorprende porque supuestamente ya hemos arreglado... Bueno, hemos aclarado las cosas. No es que hayamos arreglado una mierda, pero hemos aclarado las cosas, así que... el Morgan. Mi hijo, ¿vale? Leaking again. Damn it. Hola, Lambert. La fortaleza siempre está hecho un poco un asco desde que la intentaron destruir hace algún tiempo. Pero está muy bien recreada, ¿eh? Está muy guapo. Esto del de Witcher 1. Esperemos que cuando hagan el remake del de Witcher 1 se vea bien esta parte. La verdad es que es un juego que tengo muchas ganas de ver, ¿eh? El de Witcher 1, el remaster. ¿Ya llevamos una hora? Uf, pues... Bueno, vamos a ver la pelea. Pues va a haber una pelea, ¿vale? Y cuando terminemos con la pelea lo dejaremos. Pues yo no sabía que ya llevábamos una hora. Se pasa el tiempo volado cuando está uno disfrutando de un buen videojuego. Y este videojuego es que es muy bueno. God damn it, you piece of shit! Uh-oh. Oh. Damned crystal! You decide to blow us ¿Has up? decidido hacernos volar por los I'm in aires? no mood for jests, especially dull ones. ¿Sucede algo? What's eating you? Let me think. That was the third crystal to explode. It's been a week, and Lambert's still not done what I've asked.
Vesemir spitefully insists on repairing the wall just beneath my window and starts hammering at the crack of dawn, while Eskel seems to have gone mushroom picking, not forktail hunting. The guys. Los muchachos. Well, Bueno, not exactly happy tampoco with están you. ellos muy contentos contigo. Why is that? Because Porque no compartes tus planes, los tratas como pajes y haces que se sientan excluidos. En realidad yo también me siento un poco igual. I shall explain everything when the time is right. First we must finish our preparations. Aquí viene el mosqueo. Me he enterado de lo que le has hecho a la cama de Triss. ¿Tenías que hacerlo? Heard about the bed. ¿De verdad prefieres dormir en el suelo? No te lo recomiendo. La piedra puede ser muy fría. Frankly, I prefer a chill to bedding littered with red hair. So upset about Triss. ¿Tan cabreada estaba por lo de Triss que tuviste que pagarla con los muebles? Know what? We should end this discussion before I say something I'll regret. Vamos, dime lo que piensas. But I'd love to hear what you have to say. Is that so? Very well then. Listen, you shagged my friend for upwards of a year. I cannot know what your Witcher's code says on the matter, but ordinary folk would consider it obscene, base, vile. I try not to think about it. That stupid bed was making it difficult. That's that. Ya te avisé que perdí la memoria. Yen, told you already. I lost my memory. And I've lost my patience. Oh. Caramba. She's really not in the No está de humor para ese tema. Maldita sea. Lleva mal los cuernos, parece, ¿no? No son cuernos. Había perdido la memoria, ¿vale? O sea, vamos a ser claros con el tema. El pobrecito mío había perdido la memoria. Esos señores no son cuernos. Eso por un lado. Y por otro, ella estuvo un año sabiendo que yo había regresado, bueno, Gerard había regresado, y no fue a por él. O sea, yo que me parece que está sacando de quicio las cosas, además cuando ya hemos aclarado el tema, o sea, pero bueno. Es una mujer de carácter. Por cierto, es curioso que Yennefer solo muestra en toda la trilogía el carácter así, ahí. El resto del tiempo es fría como el hielo con él. Y lo trata con la punta del zapato. Cosas que pasan. En fin. Muchas gracias a todos por seguirme y nos vemos en el siguiente gameplay de The Witcher 3. Hasta la próxima. Adiós.